Matlala noThabo Beste bobabini bathi bacela ukubuyiswa ebhongweni. Phansi kwala mcimbi obasasuthethe into yoba kukanjazi yaluma ebhongweni. Mos nge-27 kaJanuwari uCat Matlala uye wenza i-first appearance yakhe eHigh Court apha eJoburg phansi kwezazitholo zokuzama ukubulala i-ex-girlfriend uTeboho Thobejane. Uthe evele apho babe befaka isikhalazo soba hayi ibhongweni ikude igqwetha labe lisithala kwazi nokuconsulta naye iglasses zakhona zithiki abavani nokuvana akuna privacy so kukhona i-trial yakhe izaba unfair yonke lonto leyo wacekiswa into yoba makenze i-agent application yalonto eka-Cat Matlala yokubuyiswa ebhongweni. Idate kakayiphiwe zi-6 kaFebruary 2026 which is kusasa. Hayi kuthekisa senjalo nge-30 kwavakala into yoba uThabo Beste naye seke yojoyina uCat Matlala ebhongweni. Hayi akubanga nsuku zingaphi wavela into yoba uThabo Beste naye seke faka i-agent application apha eyoba hayi yena ucela ukubuyiswa ebhongweni phansi komcimbi woba namagqwetha ke omabili amagqwetha i-argument zawo nje ayafana phansi koba nje sithe nge-30 njalo kwabe kuthiwe uthathwe wasuka ebhongweni amagqwetha waziswanga hayi ke namagqwetha khona atsho nje into efana nayo uba hayi unlawful into yakhona yonke lonto leyo naye ufuna ukubuya waphiwa idate naye yalo application yakhe which is next week Tuesday i-10 zikaFebruary 2026. Mamelani where it gets interesting ke ngoku ubuya owase-correctional service umphathi wakhona uthi nje hayi thina iziteps okwebuyele sizilandele zonke leyo bayikho semthethweni hayi akho nto irregular kule nto esiyenzile yonke into esiyenzile siyilandele umthetho siyenze ngokomthetho. So ngendlela akathetha ngayo ngeconfidence akathetha phansi koba echila into yoba after they assess ama-security risk wabo bobabini abantu babone nje isidingo soba bafanelwe ibhongweni phansi koba ke ngoku bona bobabini befuna ukubuya xa nicinga bazobuyiswa mna andiyiboni ibuyiswa ndinento ethi nje hayi igqityiwe le nto andiboni nje bebuya because i-confidence yaye yomnikazi correctional service hayi ndiphe nje into ethi lilungelo labo loba babeke isibotshwa kulo ndawo abafuna ukusibeka kuyo umsebenzi wegqwetho loba ufika njani kwisibotshwa sakhe ngoba izikhalazo zithi hayi kukude bafika bediniwe yonke nje lonto leyo so nje aniboni nje betshintsha isigqibo sabo but nje looking forward to see into yoba baza grantwa na into yoba mababuye babuye eGauteng okanye bazahlala ebhongweni andithi bebezine ibhasi apha eGosi Mampuru ngoku bazine ibhasi phe ebhongweni bafethu akuyilibuyayo ebhongweni sengathi naba basazama ukwenza icrime bangayiyeka yanicebisa ngiyayazi bakhona abanye besithi hayi siyaphanda hayi imali bafethu imali ikhona ingxaki nguGeneral Nhlanhla. Transfers on a daily basis we conduct risk assessments. We also assess threats that have to do with the system. We also assess threats and risks that has to do with each and every inmate that we accommodate in a correctional facility. This analysis becomes part of a security plan that each and every correctional facility develops on a daily basis. The transfers of inmate Cat Matlala and Thabo Beste were informed by this security and threat analysis. I will not go into the details of such information. It is with good reason for also the safety of both inmates, apart, of course, from ensuring that the safety and security in the correctional system is not undermined by any activity that is associated with both inmates. The transfers are administered on a daily basis. Let me give an example. Yesterday, there is an inmate that was transferred from the Eastern Cape to eBhongweni after being reclassified from medium to high security because of activities criminal associated with the same inmate that were detected.
So for us to be able to prevent crime from continuing to happen, including threats and risks that are associated with those that are in our facilities, we have to act, and we have to act promptly. So that is what we are doing, and we are open to engage, for instance, in the case of inmate Cat Matlala. We are open to engaging his lawyers on consultations. We are open to engaging with the National Prosecution Authority on how do we work together to ensure that, and also the courts, to ensure that he makes it in court on time, and that we have been able, that obligation we've been able to meet. He was in court last week.